Good morning, everyone. In this video, I'll be discussing the topic Simpsons rules. So far we have studied Newton-Cotes formula. From Newton-Cotes formula, we have derived a trapezoidal rule and a composite trapezoidal rule, recursive trapezoidal rule. Now we are going to discuss Simpsons rule. So Simpson's one-by rule can be obtained from Newton-Cotes formula with n is equal to 2. So in the Newton-Cotes formula, we have already derived Newton-Cotes formula. So in the Newton-Cotes formula, when we put n equal to 2, we obtain Simpson's 1/3 rule. So by passing a parabolic interpolant through three adjacent nodes as shown in the figure above. So here we can see there are three nodes a, x1, x0, x1 and x2. So we are basically in case using Lagrange interpolation formula. So by using the same, we can say the Lagrange interpolation formula for 3 point is also a parabolic interpolant. Now Simpson's 1/3 rule from Newton-Cotes formula. So let us see Simpson's 1/3 rule. Simpson's 1/3 rule uses three nodes located at x0 equal to a, x1 equal to a plus b by 2, x2 is equal to b. The spacing of the nodes is h is equal to b minus a by 2. So between the distance between two nodes is given by h and h is equal to b minus a by 2. The cardinal functions of Lagrange's 3-point interpolation is L0 of x equal to x minus x1, x minus x2 by x0 minus x1 into x0 minus x2. L1 of x is equal to x minus x0 into x minus x2 by x1 minus x0 into x1 minus x2. L2 of x is x minus x0 into x minus x1, x2 minus x0 into x2 minus x1. So these are the cardinal functions of Lagrange's interpolation. So here we are dealing with 3-point interpolation. So these cardinal functions we have already discussed in Lagrange's interpolation formula. So from that formula we can get L0 of 1, L0 of x, L1 of x and L2 of x. The integration of these functions is easy if we introduce the variable psi with origin at x1. So now let us integrate and find the value of ai, right? Newton-Cotes formula we are using the expression ai. So let us find ai. We know by Newton-Cotes formula ai is equal to integral a to b li of x dx. So integral of cardinal function is our ai. In e value find ചെയ്യാനായിട്ട് let us consider a more simpler form. The integration of these functions, അതായത് these li's, ഇവിടെ functions എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് li എന്നാണ്. Li is easier if we introduce the variable psi with the origin at x1. So നമ്മൾ x1, let us consider x1 as an origin. So if x1 is origin, then x1 plus h എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? x1 origin ആണ്. So x1 0 ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. x1 0 ആകുമ്പം what is x1 plus h? So നമ്മുടെ നോട്ട്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ചേഞ്ച് ആവാൻ പോകുന്നത്? അതായത് x1 0 ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, so here our note x0, x1 and x2. If x1 is 0, and then this point will be plus h, this point will be minus h, because this distance is h, this distance is h. So ഈ x1 എന്ന് പറയുന്നത് 0 origin ആണെങ്കിൽ this will be h, this will be minus h. For simplicity, integration കുറച്ചുകൂടി simple ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ assume ചെയ്യുന്നത്. So we are considering the coordinates of the nodes as psi naught equal to minus h,
psi1 equal to 0, psi2 is equal to h. So instead of x0, x1, x2, we are considering our nodes as psi0, psi1, psi2. Where psi0 equal to minus h, psi1 equal to 0, psi2 is equal to h. So let us integrate it. For simplicity, let us try integrating it. So ai is equal to integral a to b li of x dx, which is equal to ഇവിടെ എ ടു ബി എന്ന് പറയുമ്പം വി ആർ റിപ്ലേസിങ് ഇവിടെ എ ടു ബി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് മൈനസ് എച്ച് ടു എച്ച് വരും മൈനസ് എച്ച് ടു എച്ച് എൽ ഐ ഓഫ് എക്സ് ന് പകരം സൈ വരും എൽ ഐ ആൻഡ് സൈ എൽ ഐ ഓഫ് സൈ ഡി സൈ. Now Li of psi എന്ന് പറയുമ്പോൾ we are having a formula of Li of psi. So let us put that formula. What is the formula for the cardinal function? So by using the formula of L naught in the formula use ചെയ്യുമ്പോൾ L0 യുടെ കാരണം first we are going to find A naught. So A naught find ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ L naught ന്റെ formula use ചെയ്യും. നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ L naught of x ന്റെ formula നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ x ന് പകരം psi put ചെയ്യുക. Instead of x put psi. Instead of x naught put minus h. Instead of x1 you will be putting 0. Instead of x2 you will be putting h. So these values will substitute here, simplify here. So after simplify psi you will be getting, after substituting psi minus 0 into psi minus h by minus h minus 0 minus h minus h d psi. Now this is equal to 1 by 2h square integral minus h to h psi minus h d psi. So this is equal to 1 by 2h square psi cube by 3 minus h psi square by 2 minus h to h. Integrating we are getting psi cube, psi square integration dana psi cube by 3 and minus psi h integration of psi h is psi square by 2 into h and limits from minus h to h. So this is equal to 1 by 2h square. Putting the upper limit h cube by 3 minus h cube by 2 plus h cube by 3 plus h cube by 2. Simplify the remainder. You will be getting 2h cube by 3. Here h cube by 3 plus h cube by 3, 2h cube by 3 minus h cube by 3 plus h cube by 3 cancel. So you will be getting 1 by 2h square into 2h cube by 3. So cancel, simplify, you will be getting h by 3. Now let us calculate a1. a1 is equal to integral minus h to h, again using the formula of L1 of x. L1 of x L1 of psi ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ. So L1 of psi യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ you will be getting x ന് പകരം psi ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ x0 ന് പകരം minus h, x1 ന് പകരം 0യും x2 ന് പകരം plus h യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോം കിട്ടും. Now this is equal to minus of 1 by h square integral minus h to h psi square minus h square എന്ന് വരും. ഇവിടെ psi plus h into psi minus h is psi square minus h square and denominator h into minus h is h square. So this is minus 1 by h square. Psi square integrate here psi square you will be getting psi cube by 3. H square integrate either you will be getting h square psi and limits are from minus h to h. Now put the upper limit minus lower limit. So when you put upper limit minus lower limit you get minus 1 by h square h cube by 3 minus h cube plus h cube by 3 minus h cube. So this simplify here minus 1 by h square 2 h cube by 3 എന്ന് കിട്ടും minus 2 h cube എന്ന് കിട്ടി minus 2 time അപ്പം minus 2 h cube കോമൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും 1 by 3 minus 1 എന്ന് കിട്ടി. 1 by 3 minus 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ minus 2 by 3 ആണ്.
ഇവിടെ എച്ച് ക്യൂബ് ബൈ എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പം -2h എന്ന് കിട്ടി. സോ a1ന്റെ വാല്യൂ a1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4h ബൈ 3 എന്ന് കിട്ടും. ആൻഡ് a2ന്റെ വാല്യൂ a2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ -h to h L2 of x L2 of psi d psi എന്ന് കിട്ടി. അപ്പൊ L2 of psi യുടെ ഫോർമുലയാണ് ഇവിടെ പുട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. L2 of psi എക്സിന് പകരം psi സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, x1ന് പകരം 0, x0ന് പകരം -h, x1ന് പകരം 0, x2ന് പകരം +h പുട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി. എന്നിട്ട് ഇനി ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. സൈ പ്ലസ് എച്ച് ഇൻറ്റു സൈ, അതായത് സൈൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് സൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സൈ ഇൻറ്റു എച്ച് ഡി സൈ, ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് 2h ഇൻറ്റു എച്ച്, അതായത് 2h സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി. 1/2h സ്ക്വയർ. സോ 1/2h സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി. ആൻഡ് സൈ സ്ക്വയർ ഇന്റഗ്രൽ സൈ സ്ക്വയർ ഈസ് സൈ ക്യൂബ് ബൈ 3 പ്ലസ് സൈ എച്ച്, ഇന്റഗ്രൽ സൈ എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈ സ്ക്വയർ എച്ച് ബൈ 2 എന്ന് കിട്ടും. ലിമിറ്റ് ഈസ് ഫ്രം -h to h. 1/2h ക്യൂബ് 1/2h സ്ക്വയർ, അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് പുട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ h ക്യൂബ് ബൈ 3 പ്ലസ് h ക്യൂബ് ബൈ 2 പ്ലസ് h ക്യൂബ് ബൈ 3 മൈനസ് h ക്യൂബ് ബൈ 2 പ്ലസ് h മൈനസ് പ്ലസ് h ക്യൂബ് ബൈ 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ടൈംസ് h ക്യൂബ് ബൈ 3 എന്ന് കിട്ടും. അതുപോലെ ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോൾ സെക്കൻഡും ഫോർത്തും ടേം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും a2 is equal to h by 3. So we have our Newton Cotes formula. നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഐ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് ന്യൂട്ടൺ കോട്സ് ഫോർമുല ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഫോർമുലയ്ക്കകത്ത് n-ന് 2 പുട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സിംപ്സൺസ് 1/3 റൂൾ കിട്ടുക, ഫോർമുല കിട്ടുക. അപ്പം അവിടെ n-ല് 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും സിഗ്മ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു 0 to 2 ai f of xi. ഇവിടെ i2 ആയതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഐക്ക് 0 പുട്ട് ചെയ്യുക, 1 പുട്ട് ചെയ്യുക, 2 പുട്ട് ചെയ്യുക. 0 പുട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ a0 f of x0, 1 പുട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ a1 f of x1, 2 പുട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ a2 f of x2. സോ a0ന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് h by 3 ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. f of x0ന്റെ വാല്യൂ a ആയിട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. f of x0ന്റെ വാല്യൂ a ആയിട്ടും x1ന്റെ വാല്യൂ a പ്ലസ് b by 2 ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്ത്. അതുപോലെ തന്നെ x2ന്റെ വാല്യൂ b ആണ്. സോ a1ന്റെ വാല്യൂ 4h by 3, a2ന്റെ വാല്യൂ h by 3. സോ വാല്യൂസ് എല്ലാം പുട്ട് ചെയ്യുക. So this particular formula is our Simpsons formula, 1/3 rule formula. So basically the Newton Cotes formula n-ന് 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് Simpsons 1/3 rule കിട്ടും. Okay. So this is Simpsons 1/3 rule. The area under the parabola in the figure 4, which represents an approximation of integral a to b f of x dx is. സോ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന പാരാബോളയുടെ താഴെ ഉള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐയുടെ വാല്യൂ ആണ്. ഇഫ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് 4, എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി ബൈ 2 പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് ബി എച്ച് ബൈ 3.